today's third session, Burak Tezateser will be with us. He is the founder of the Novel Studios. He will be talking about knowing the Steam user and as an indie developer, positioning oneself in a better way. Now I'd like to give the floor to him. Hoş geldiniz Burak Bey. Welcome, Burak. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor? Hi, everyone. How İyi, are iyi you? gidiyor. Sizin We're nasıl gidiyor? fine. İyi And misiniz? what about you? İyi valla ne olsun bizde. I'm also fine, thank you. Hazır olduğunuzda When you're başlayabilirsiniz. ready, you can start your Sunumdan bahsettim presentation. zaten. Onu ekran paylaşımını You can göstereyim. also share your screen. Tabii hemen başlayalım. Okay. Q&A ile takip ediyor olacağım. Eğer I will anlamadığınız also gelirse onları da looking dediğiniz at gibi the kalıcı Q&A açıklamalar part to yaparak answer the questions anlatmaya instantly. en If there is son no sonunda question, we ulaşırız. can deal Tamamdır. with them in the end Zamanla after the Indieway için oyun yapmıştım. presentation. Şimdi şurayı bir share alayım. Let me share my screen now. Geldi ekran herhalde. I Evet. think you can see. Görebiliyoruz. Tamam. Ya ben bugün bir oyun Okay, geliştirme ve today I will pazarlama be talking about a game development model. Actually, recently we have experienced it and we decided to continue that way. çok indie oyun And actually, anlayamamıştık. in at the beginning of this of our career, we couldn't understand the requirements of being an indie. Actually, as the years passed by to 2021, during the 7 years, we have learned many things. Actually, I will also touch upon some past experiences of mine. And among the first game developers, we actually see the errors made, and it will be good not to repeat them. Therefore, it will be good to touch upon those past experiences, the publishing, the marketing periods, and knowing the user well. And what is this? Why are we first developing games for PC and consoles? I will be talking about these. First of all, let's start to talk on the audience, or our target audience, for whom we develop the games. Actually, we need to understand it in better words. Who are the gamers who are using our games, and who plays monochroma, or there's a game called Stygian, who plays it, and I don't know whether there may be whether there are other overflow games from Turkey to the other countries. Recently, there was Villas simulation game. I couldn't remember its exact name, but oyuncuları en iyi anlamamızı actually, sebep veren bir there is a reason to understand our users. It will help us, and there's an article written over this issue about Steve's users. He made a research, and from Epic Games, it was marketed, and the person who did the research is the actual manager of those Epic Games. In 2015, he wrote an article. It was one of the most read articles at the time. Your target audience doesn't exist is the title of the article. There's a basic concept mentioned in the article. Steam'deki bir oyuncunun A user in hesabında Steam kaç başka oyun var? uses many more games. For example, how many games there are? Başka bir sürü oynayınca 4 games were examined within the scope of the article, and there are some averages, but as an example, there are 4 games. All 4 games are known ones, mesela and bir şey var bu there is one thing actually. güçlü bir Of rekabet. these games involve a strong competition. For example, Dota. It is such a game that the people who play this game only play one game, this game, no other game. Vaktinin %90'ı Actually, 90% of the time passes by playing Dota.
And actually, during Aktiviteler oluyor. the intervals, during the breaks, actually, there are some other Program activities, vardı ve but more yeni bir oyunun players yaptığı zaman generally bunu adamın stick değiştirip to başka that birini oynamaya başlıyor. game. Yani hani mob Actually, hem a mob mob vardı orada. player Mesela doesn't play visual your game and another işte game. And novel'lar ve visual adventure novels and oyunları adventure oynamak isteyen bir insan games are the Indieway'e ones which başvurabilir. actually which are unlike the situation. Çünkü hani An adventure game is played başka bir konsepte by doğru the gidiyor. users Aynı who zamanda play yeni bir other nesil games simultaneously. oyuncu And sayısı arttı. actually, as Yeni as the nesil game becomes more indie, the number of users also increase. yani And if there are 10 five tane or oyun 10 or oynadığınız 20 zaman games ilk sezon in the account of a içerisinde person, en az you are not 200 oyun visible to oynanıyor. them. First, your Oyuncuların game is toplamda 40 discovered yeni by oyuncu katılıyor. people who have Sınırları 300 biraz daha games açılıyor. in their account. Actually, they are digging the World Steam siteleri vesaire kullanıyorlar. and they use the searching features of Fotoğraflarla the vesaire Steam, and they also use the recommendations actually. And siz bir oyun they are çıkardığınızda such önce gamers. When you launch a onların game, oyun çıkıyor. then those İşte people who have 300, listesi 400 games in their account also yeni sayfa. discover yours. There is Tabii ama bu a sürekli statistic in the article. güncellenmesi This gerekiyor. Yani is actually harita updated yazar figure, belirliyor. I guess, because the article traces back to Eee 2015. And Steam'de it satılan tüm says oyunların that 1% of Steam %33'ü gamers own daha 33% of önce all hesaplarına copies of göre games sonradan on satın Steam. alınmış. Eee, Yani hani Steam'deki bir And hesap actually, sonradan many sahip accounts in the games sahibi oluyor. are open. Bedava Just vesaire. one or two games there are, and Benim these are idle kullanıcı accounts sayısı actually. hesaplarım And sonradan satın the alınanlar 88. 20% of the Steam gamers own 88% Aslında of the hani games. bu And in hesaplar fact, when we develop a Steam'deki game, kullanıcıların %1'ine sahip. we actually address to 1% of the gamers Hatta in Steam. %1'in bile hepsine sahip değil. Actually, not all of those in the 1%. Actually, Ya aslında just the target çok audience yani within that 1%. Actually, this is a small audience. yapacak Actually, it yani doesn't mean that we cannot ama reach to bu bigger başarı masses. However, in order for geçmesi your çok game to zor. be successful, Yani first you need to conquer that oyun mass, oynayan that kitle target audience. We need to karşılaştıkları address to those gamers who play many games. First, our game must be loved by them. Then our game will be a popular one, and then spread to the others. And of course, after it is a popular game, there are many more things to do. But it is not my business. I am just talking about what to do at the beginning. bu makalenin üzerine biraz And I ekleme yaptım. also added something upon that article I mentioned. What I did was that Da var. actually İnsanlar there is a significant data available about the başka Steam game yöntemlerle alışveriş ownership. yapıyorlar. Actually, we retrieve data through some Daha drawing methods and compare them. açtım. And this is a Oyunların yorum sayfalarını. conventional Burada comparison. şeylere You bakın can isterseniz. see the Review yazmış insanların. comments of the game Kaç oyun oynamış olduklarını and burada görebiliyorsunuz. how many games Bütün are review'ları played tıkladığınız by zaman them. When you click on the reviews, you can see how many games there are in the hesapları account görüyorsunuz. of the reviewer. Şimdi Stygian biliyorsunuz işte Stadium, Can as you ile know, ilgili işte bug'dan o da işte benim gibi is ders veren bir a hoca professor lecturing like me sene önce işte 2019 2 years ago in I think e, 2019. ona baktım. I Circadian siteye checked baktım. him İşte and 2020 I yılında geliştirmiş also checked Circadian programı. Sea, Bir de işte hani our game ismiyle birlikte published in bakabiliyorum 2020, bunlara. and some other popular İlk gördüğüm şey games hocam I reviewed. And the first sayfayı thing I saw in the first one or two pages, daha I da fazla got video an çektim. average of Bizim the hani comments. yaptığımız şey And the bir first thing I yazılımda saw was that in those yorumluyoruz. 20 Ortalama games, oyun sayısı the Stygian reviewers had more than 300 games in their account.
Um, Özellikle benzersiz for circadian C, the average number of games owned by those is around 150. Maybe we are not that popular, but it is a rather a niche game because it is intentionally searched. The reason for less average may be this. And when we look at the CSGO, these are played by the gamers playing under 50 games. Dota 2 similarly, and Sims 3 is also similar. Now, I'd like to touch upon a concept from here. Actually, I've already mentioned about it earlier. I wrote a few comments, especially in September 2019. There were some changes in the algorithm of the Steam, and some indie developers didn't like the algorithm change. I also wrote an article on Gamma. Actually, I defined the power user there in my article. I will also define the power user here. I want to explain it. The power user, in my opinion, is a person who has 100 games on his account. He is a game consumer actually. Our target audience as in the game is that power users because those people play more games and indie games from their home. And actually, it doesn't mean that they do not play AAA, but they also play the GTA's AAA's, but they actually prefer in the games and they discover and in time after 80 or 90 games there comes the stranger and he also tries it and actually the game culture of that person is really wide actually he knows everything about the game you want to develop, all the mechanics, all the details, all the narrations, UI in the previous games. He has an idea about everything about your game. What does it mean? It means that that person is also good at criticizing the games. He clearly expresses what he likes and dislikes, and then you shall also know the dynamics of your game as well, and those people are also influencers or streamers because rather than being a variety streamers there are some top streamers and they know a certain type of game and they promote it to the other people so that the general audience is formed through these streamers actually by filtering them by filtering the games and actually there are many games and there are many filtering methods one of them is streamers and influencers and from here I want to continue with how to convince a power user. Actually, the solution is simple. We need good games. And what is the good game perception of this people, these power users? When we look at the awards, the prizes, categories, etc. By the way, the awarders are also the jury members are also among the power users. There are four categories. There are some details under this, but technical excellence, artistic excellence, game design excellence, and narrative excellence are the four main categories at the Independent Game Festival. And actually, at least in one category, the game must be distinctive, and for the others, the game must be on average. Actually, about the games I want to develop, I usually read the reviews, the new ones, the ancient reviews. I repeatedly read them for the type of the games I want to develop, and I try to understand what the opinion of the users is.
And there are certain types. We also showed that previously. There is a man called Zachary, named Zachary. There are really good blogs of him about the game marketing. He's also an indie developer. Araştırması var. Bu araştırmasında böyle insanlara şey There are oynatmış. some Nasıl oyun researches satın alınıyor? performed by this Bir sürü insan böyle person, oradan oyun satın almış. Oyunları wishlist'e and eklemeleri actually sırasında davranışlarını böyle analiz he etmiş. observes and analyzes the Bunun behaviors of people while purchasing games, and at the same time he performs live interviews with them. burada işte hani And here çalışmaya katılmış e, şeylerden, deneklerden there birçoğunda are some hani önce examples oyunun ismine bakıyor, oyunun or renklerine bakıyor. Hani onu ilgisini who çeken böyle participated in the game, işaretler var mı and diye. he accumulates the tags and some comments of those İşte people internet who were sayfalarından falan involved in the study. birçok And video he var sees işte that there are internette. some Buradan videos for 1 minute or not on the page of the page of the game, sonra and sanki some böyle bir people just skip it, bir or gözlem tarama some yapıyor. people just turn the Bir şey page var mı diye falan to şeklinde. see whether there's Şey an bu. attracting word or not. Çok iyi şey. And Önemli then baktığı şey. uh, he Şunu söylüyor. realizes that İlk başta the zaten şeyi bakıyor. gamers Yüzde kaç yorum olduğunu need görmek istiyor. read about the Adamın remarks, the comments of game the üzerinde oyunları oynayan insanlar. games. Actually, Bu da genelde this böyle is quite important %80 because hani generally they focus on these oyunlarla ilgili daha opinions. Actually, dikkatini çekiyor. Hatta kendi tarzı değilse bile uh, oyunları even if oynamayı it's not the seviyor. style of Ama the eğer böyle user, kendi tarzıysa ilgini the çeken böyle users bir may ya da tend to ilgisini çeken böyle bir kategori play those games if there sayfaysa is a really good web sayfası remark about the game, mutlaka then bakması the gerekiyor. En alta web geliyor. page of the game is Baktığı şey clicked and yüzde veriyor. the game starts. And first, when they see a negative Üç tane şey okuyor. remark, Daha hiç pozitif review'lara bakmadan. without Sonra looking at the kendi positive reviews, hassasiyetle şey yapıyor the mesela. negative reviews are Örnek examined veriyorum. whether they overlap with the feelings of the user and the reviewers. And some people say that the game is short but nice. Or another negative review says that I use gamepad and I cannot run the game. Another negative review, it says there are problems in the UI, etc. It drove me crazy. I closed it up, and the reviewer says that if there's a problem in the UI, I will not deal with it. I do not want trouble, and skips that game and opens another. So negative reviews are quite important for the game. We need to examine the negative reviews of similar games very well, and especially this is as intelligent mass. For the circadian state, there are some negative reviews. Actually, the users played the game for 10, 15 hours, and there are 2 pages of comments written by him. Actually, uh, there are many lessons to take from that review. Actually, and of course, those shall be taken into consideration while developing a new game by the indie. After receiving those feedbacks, going on with the game in a more diligent manner will be of your use and for the users, of course. And Şey yorum gelecek. Şimdi buradan şeye geçebiliriz. from here, I can continue with Neden böyle bir şey yaptık? the reason for Ondan sonra da developing such early access, and after completing the consoles, why do we continue with another model? Actually, I want to use this model for the next kernels of mine. From this model, there are many games to benefit from this. Circadian Sea is one of them because it is a system-based game, and repeatedly you can start the game. And
You can develop your own character and start from the beginning with different skills, with different talents, making friends with different people. And actually, there may be some problematic elements of such games, and stage games can make all use of this. Multiplayer games can make use of this model. Bu özellikle Early Access'in bir şey kitlesi var. Actually, there Oyunların is gelişmesini an takip etmekten mass keyif alan ve following this early access, e, and these are power users. tüketmenin çok ciddi avantajları And var. uniting with those power users has many benefits for you. Bütün komünikasyon araçlarını All the sosyal medya communication tool oyuncuları topladığınız bir platform ve Discord can be vesaire used to gather all those users in a bunların platform to exchange views, and actually şu one-to-one an communication is required faydaları for all açık sunucuda your kullanımı games. mesela Actually, farklı. such Şimdi ama içeriği getirecek monochroma olsam ben game will Early not Access'e benefit götürürüm bunu. from Bunun this yerine model. muhtemelen Instead of eee this, most free to play probably biraz daha çünkü monochroma-like games can be teknolojik taken to the problemlerden dolayı festivals. It is not a daha game ucuz repeatedly ücretlerle oynanabiliyor played. bu oyunlar. Therefore, Oradan böyle birkaç ödülle vesaire falan kazanabilirsin it mesela may gain some awards from the festival, işine yarar. which will contribute to its recognition. Basit bir oyun But yaparsam if I develop such a game, I will choose a different method. böyle bir I hayal will kurarsan complete the game, I böyle will bir şey yapabilirsin. finalize it, and for one year, I Eğer will böyle bir take şey the yapmazsan game to the fest. oyun And içerisinde if I personelin do not, I would develop the game in örneğin beta version and I bir just keep farklı it in early oyunun access. These are the methods for different içerisinde types of mesela games. After one year, eğer şey uh, yapsan böyle if lineer the game is a linear oyunlar one yapıyorsan and a short şeye one, çıkarırım. then I Hem would konsola hem sisteme aynı anda çıkarmaya develop çalışırım. it for the console Eğer böyle Steam. biraz daha sistem And tabanlıysa if it is a system-based strategic simulation game, Early Access dedikten sonra etc., after keeping it in öncesinde early access, first I prefer Steam and then the consoles. Peki neden AAA oyunların bu And kadar why tüketmesinden AAA daha games fazla do not bahsediyorum? need Zaten this aslında early access? Steam bu Early In Access kültürünü icat fact, ettiğinde Steam actually invented this early access in 2014 or 15. It was oriented for o indies. zamanlar işte şey And vardı. in those times, there was green light. Green light was gradually removed, and early access process was started. Instead of this, it has become more GTA popular. vesaire falan And bunlar first çıktı. Rust, etc. games Etkin yaratmak used this şeyde Steam'de. and was in the Steam Buradaki hedef şeydir. Yani and through yaptıkları ürünü attention. kısıtlı And süreçte indie tüketilebilir hale games getirebilsinler. Tam olarak da could zaten do their her bir QA oyunda processes with the community in our gelen Steam. yorumlar var. And you could see the remarks, you could see the feedback, and many early access reviews Bunun Early Access oyun olduğunun farkında olarak yapıyor. are aware that this is an early access game. Bunları daha Actually, çok this game politik it will be şeyler, improved, but you daha need politik to ilişkiler. consider these and Aynı these oyunun elements, they say. aynı bir And in çıkıştaysa time, yani adam actually, zaten yorumunu when yapıyor it diyelim. is early Bir access dosya var. game, the remarks are Şu anda smoother actually güncellemeyi because yazan these are not finalized games yet. Therefore, the improvement points are provided by the users. Or there are some other user types. This is a negative remark, they say. But if these parts are corrected, I will play it again, they say. And later, after playing the game once again, they may change their remarks. Actually, in Discord as well, there are such people who remark on the games throughout the development process. Actually, some stay there and provide their feedback, and some just leave the game there and do not return to the same game again to see whether it has been improved or not. And when
Some indies start their closed beta, not in the early access. Some people provide their reviews for you. And when your game is in early access, there are some discussions. Then there comes the silent periods if the game has not been popular. But from time to time, through discounts and other campaigns, those methods start to interact among each other again. Therefore, in community management, interaction among these people is really important. If there are some individuals who are in contact with the power users, uh, also start to provide their remarks when the game becomes more popular. And here, from here, I will start to talk about the beta test process. It's also quite related to the beta testing process, quite related to the power users, excuse me. And for beta, when we are to invite people, first we shot a video, we develop a video, and then we submit it to the festivals, and generally people follow it. And they start to follow the game from that process, and this mess is really important for us. If you have tags and if there is a good narration, then Steam keeps your game in memory to be available for the target audience. And among the discourse, was a filtering made by me. There were around 500 people, and I chose just 100 of them. And I set them to make the Steam visible, Steam accounts visible. And if they play similar games for more than 3 hours, I involve them in my beta test process. And checked whether they played Sims or uh, other similar games. And I also checked the Animal Crossings or other elements or actions in the game. I picked 100 users for the beta test. Of course, their feedback was important for us because we really could correct something. And then actually their feedback really overlapped with what I expected. Yes, our journey continues with the updates, and we developed a plan, and we wanted to develop it with the gamers actually, but they didn't say something by unanimity because their remarks were all individual. And if they also value and respect you, they do not provide a negative comments as well. And if you have a robust communication with them, they also provide you the feedback, whether it includes negatives or positives. And if there's a good communication between you and him on the Steam like platforms, any negative remark is not written there. We gathered the feedback of people and then we drew a roadmap what to do, what are liked and disliked, and what can be improved during the early access. The early access was quite early actually. We had to do it like that because game development process took a little bit longer than we expected. Therefore, our budget was run out actually, and therefore we needed some cash flow. Therefore, we started the early access earlier than expected.
and platformlarda we try to create some source belirliyorlar from that. Let me give an example. falan One gibi of the early access kullanıyorlar. games was in Eee, 2015, Bayağı and ilginç if I'm şeyler not var. wrong, İki and tane oyun two okuyan ya da işte ne bileyim game öğrencileri readers or two adam students forumlarda karşılaşmıştım. Bir tane böyle hani şey wrote in the yapmışlar. forums. Terran Generator yapmışlar. They developed a İşte Terran generator şey var. and a dragon Ejderha type. uçuyor. İşte ağzına ateş The ediyor. dragon was Sonra bir yerde flying, settlement'lar var. Köyler var. spraying Kasabalar var. fire, Bir de and there were yüzlerce some çalışan var. settlements, etc. Sadece işte But there bir was ana no mekanik var. Bir game. levha. There was just a main Karşıda mechanic. bir The ejderha var. dragon, Ee, işte the ejderhayı player is the öldürüyor dragon, ve şey yapıyorsun. and from the eyes of the dragon, you see the view. Güzel bir rig var ve güzel bir It was şey a çiziyor. good Sadece mechanic bu and ilginç bir dream felsefe var generation, işin and içerisinde. they Early collect Access'te. Hem Early just Access with hem de only Console olmasında şey this var. mechanic, Sadece oyuncular without böyle a game, they heyecanlandıkları bir konsept collected verdiniz ya. 80 Oyunun $100 konusu in şu. early access. Actually, Biraz early da access is an ideal anlatmak gerekirse. platform. Tabii You ki do Early not Access need to finalize muhabbetinden the şimdi game. buraya kadar gelen And oldu da from işte those times 2021'e kadar till eee, now, in Early Access oyuncularının da yaptığı bir 2021, şey early mevcut. access Yani benim takip users ettiğim also sadece started kendi to bildiğim prefer platformda the çalışan completed games. Actually, aynı şey debugging değil mi adamın is kafasında? En azından ne expected bekliyor? to Çünkü be sen done earlier. işte Actually, atıyorum instead of an alpha, boss a olduğunda beta is requested by them, görünen hata olmasın ancak böyle işte bir takım balance issue'ları vesaire falan olabilir. and Onlardan dolayı seviyor. they really like Böyle these girip de işte in early access. mekanik basit hataları And the aralayıp da simple böyle temizlemek mistakes falan are ilginç. actually not Açıkçası dealt with them. ilginç şeyler. These are boring for the Kendi başıma users. açıldığında o kadar şey yapamadım. And actually, in Circadians, we couldn't Böyle hani do the desired girip version to be popular among the game. It was a farklı semi-structured version. şeyler It was an çıkarmaya alpha rather than a beta version. Therefore, we couldn't achieve ufak bir what yanlışlıklar var we gibi really ve hani wanted. yeni Has geliştirdiğinizde also some sürekli advantages because insanlara the para new verip developed things şey yapıyorsunuz. are asked Mesela to çeşitli people, şeylerle and olmayan şeylerle ilgili about the platformlarda invisible things not seen in the games, people do not comment. bizim şeyimizde geliştirme planımızda işte 3 In tane our update development plan, there were three major updates. aldık. With the last one of them, Örneğin we will issue version hem 1.0 hem both in konsollarda the Steam hem and de in the bilgisayarlarda. consoles. Version Bu işte 1.0 will be platformları released önemsemiyor. simultaneously. Belki It istediğiniz is farklı doing seçeneği very well kullanamazsınız now. oyunda. Ama en azından And yani in the kullanma game, şey olarak oyuncular about olarak the application and en interaction with the geliştirdiğimiz game, istediğimiz şey we olması. are at the desired tone Şimdi buradan at the şeye geçeceğim işte moment. artık. Konsollara geçeceğim ve Now we konsollarda can talk about the consoles now şey yapıyoruz. and how Hangi oyunları do we böyle biraz daha play the games on consoles, which games özellikle are more bakacak olursanız appropriate. mouse, keyboard When ve you gamepad'e look at the mouse, konsolların keyboard, and gamepads, gamepad'e daha uygun olan oyunlar, işte platformer the platform slash'ler, bazı games, hack and slash'ler veya some survival slashes, some survival konsolda games daha iyi çalışıyor. are Şeyler better on action adventure console. oyunları Actually, action konsolda daha iyi adventure çalışıyor. games are PC'de bu better tarafta biraz on daha stratejik, console. biraz daha At the UI PC side, oyunlar it's daha iyi VI çalışıyor. based. Mouse, keyboard gerektiren genelde They require işler mouse and keyboard. PC tarafında daha iyi çalışıyor. Ama bu demek değil ki işte hani hiç çalışmaz, hiçbir şey yapmaz. O S- tarafta da yapacağım değil. Yani insanların işte böyle hani So bilgisayar başında people while they are saatlerce on çalıştıkları computer, while they are böyle sitting keyif on their alarak oynayabilecekleri chairs, yeah, oyunlar they would like to have biraz some games very carefully on their chairs, and they would işte like to sektörde feel çalışarak flexible, and they have a gamer on their hands, and they would like to have and play some bazı games that çok way. hem power user da hem konsol hem And some PC power tarafında users biraz have mesleği both işte PC and bunun consoles, mecraları and your arasında mass target has both of those ama ben bu oyunu mesela people. şeyde oynamayı tercih ediyorum. But I Konsolda prefer oynamayı that tercih game ediyorum. on PC, for example, some say. Publish etmek kolay mı? Is it easy to Eskiden biraz daha publish? zordu.
Yeah, %1 we really used to struggle more, and it seems to be a little bit easier right Tek now. sınırlardan gitmek zorunda değilsin. So you don't need to Ee, go PlayStation everywhere in all directions. versiyonu PC might be ilk sometimes more suitable, sometimes Switch or Xbox might be more ürünler suitable, buradan da yayınlanabiliyor. and Yaklaşık they böyle can also 5-6 be aylık published. bir And within a versiyon period süreci of 3 to 6 months, bundan you sonra need to gelebilecek have a güncelleme certification process, and sonraki they need to be parallel güncellemeler var. to one another. Böyle full focus porting yaptığınız bir süreç değil. You don't need to be fully Yaklaşık bir focused, yılda and you falan you can be a little bit yenileme flexible. yapan You yapıyorsunuz. can have some commands, and Bir takım görselleri sabitletiyorsunuz. you've just fixed Ondan some sonra belki visuals, and they farklı are also approved, değişikliklerini iletebilirsiniz. and then you are Bunlar set to yavaş do işleyen bir süreç. some Arada başka procedures later on. And so there are some processes. What I mean here, you can do more than one thing bir at de one şey de time. var tabii. Bunların gold programları var And tabii. also they have Özellikle gold programs. şeyleri takip ediyorsak In Steam in festivalleri Steam, we festivallerinden follow vesaire some Christmas sales or Steam festivals, Xbox'ta, and also PlayStation'da in da Xbox and belli in PlayStation hem indirim dönemleri var. there are some Onlara discount takip periods. etmek gerekiyor vesaire. Hem You de need to şeyler var. fix your games there, İşte bu gold programlar yani hani and also there are some gold programs. gold programına katıl. Oyunu sana bir Participate in a gold belli bir süre program, içerisinde bedava versin. and Aldığın zaman for a çok güzel işler. certain number of players it's Öyle free of ekstralardan charge, oluyor. and Hani bir sürü for the para other ones it's normal also satışta with yaptıklarından money. And after doing your olabilir. necessary sales, they can be all involved in this gold Ama ben program. çok da şeyleri pek tavsiye etmiyorum. Özellikle I bağımsız don't I don't vesaire advise these oyunun things böyle in the first e, place. oyunu full price'tan alan insanlardan sonra Yeah, after full some price'a game people who buy the game with full price, yapılması then I believe that the için discounts might be ekstra done indirimleri daha for the other sağlamak ones. gerekiyor. En So sağlıklı the ise bana discounts göre bu. must be done in a Gold systematic program. way. Şimdi hani biz bu şey kitleye, bu power user kitleye And oyunumuzu this nasıl to this tanıtacağız? power user mass, how Böyle are we başlayalım. gonna promote and introduce our game? How are we gonna Eğer ki achieve oyun them? So it's useful to know oldukça that pozitif olabilecek bir oyunsa if the game marketinge is ihtiyaç yok. Yani overwhelmingly positive or mixed, oyunun you need zarar marketing. verebileceği If faktör your olmayan game bir is oyun not olabiliyorsa, overwhelmingly positive, zaten artık ondan sonra marketinge çok ihtiyaç yok. En güçlü olan, en güçlü marketing aracını if zaten you have a oyun. really powerful İnsanlar game, then you oyunu don't need oyunu marketing çok much seviyorlar. because Oyun people are gelirse already marketing talking about the ama game sistem between one açısından another. çok pozitif oyunlar But bunda this ifade is edilebilir this ama is also işte for overwhelmingly o yüzden positive games. e, That can be oyunlar positive, şey very olunca positive ya games. da mixte düştüğü zaman If it is %70'in mixed, altına on düşünce the other oyun hand, if o it is zaman da aslında below marketinge 70%, ihtiyaç var it's oluyor. regarded Çünkü as mixed and they cannot make use of marketing. şimdi If it is in the mixed görünürlüğünü position, kısıtlıyor. so the Çünkü visibility of the keşfedilmesi daha game zor, is algoritması becomes daha really farklı. lower, and you cannot see the game more often O zaman hani on market some olarak daha platforms. uygun seçenekler Therefore, the oyunların games mixed that oyunlar are olması. gonna make use of marketing %70'sinde must be full oyun. overwhelmingly %30'ları da indie positive, oyun between sayısı. Yani 75% and örneğin 90%. böyle nereden baksanız %50'si falan 50% of the indie games oluyor. Ee, bu aralıkta oluyor. are between those rates. Ee, bir şekilde ulaşmanız gerekiyor bu Yeah, oyunculara. you really Sosyal need to medya be more araçlarından bir focused. tanesi. Bu You power need to user make use of kitlesini social media, takip and power ediyorsanız oyuncuları users falan follow social media, especially başarılı Twitter, and they also check kendi ilgi alanındaki uh, oyunlarına bakıyor. En çok ama ne yaparsanız the yapın game en çok platforms on trafik Twitter. Steam'den geliyor. And Yani the main takip edin traffic is on arkadaşlar nezdinizde Steam. Twitter'da On Facebook, on Twitter, you şeyde. can also handle those tasks, but Eğer ki böyle bir influencer alıp da oyunu patlatmadığı sürece if you don't have an influencer to şeyin başına geldi. popularize your Twitter'ın başına game, geldi. Bir YouTuber he's çok iyi if bir you oyuncu değil don't have a ama YouTuber, for example, aldı işte 2020'de çıkacak güzel strateji oyunları yeah, there were some yaptı. strategy games that were Üniversitede launched orada in çıkan bir tweet 2020, attı. and it was postponed to Çok 2021, those güzel games. versiyonu paylaştı. He Oyun shared something there, patlama yaşadı ondan and sonra. really the Bir game anda popüler become oldu. very Türkiye'de popularized böyle bir şey yok. with the Ama help hani of the influencer or the YouTuber.
So Steam the Deck'te main oynuyorsun thing ama that you should do on asla tek Steam başına is bir ihmalin değil. Sizin uh, yapacağınız şey not to neglect the tagleri social doğru media. yönetmek. You should Özellikle really be sosyal careful medya about the üzerinden tags, especially about the correct tags you should follow. paylaşmak. You should share Çünkü correct tags Steam içindeki mekanik birçok because algoritma buna there's göre also an algorithm düzenleniyor. and a mechanics on Steam. It's Eee, really based on ondan this. sonra şey yapmak, oyunu güzel bir hani şeyini hazırlamak, You need to eee, prepare a header good imajını hazırlamak. header image of the İlk önce game insanların gördüğü şey bu because the olacak. first thing that Önce people o brand see is this alanlar one. silsilenmeye başlıyor. Then Funnel'ları filtering takip edecek process olursanız starts. ilk önce First adamlar of all, küçük bir böyle hani şey imajı olarak görüyorlar. it regarded as a Header small imajı image, olarak görüyorlar. as a Böyle header küçük image. oyunun listelenmiş olduğu. There's a list Bir of anda games one bakıyorsun after bayağı another, ilgisini çeken bir and video var. if a game Senin is orada şey yapıyorsun interesting, böyle 6 tane böyle screenshot'ını böyle then küçültmüş Steam videoları. shares Orada six eğer bir link var screenshots, vesaire falan dikkatini çekerse and adam o if sayfaya you gelip draws the özellikle attention of that önemli person, kısmı then he clicks on the page and comes to the page. çok önemli. Yani önce işte oyunun ismi, So the ondan name of sonra the game, header sonra image, and tags are konu important in the sayfası first geliyor. place, Orada and oyunun then come to the altı game page, bu and game artı they face game art, trailer. Trailer'da da ilgin gameplay çekici bir şekilde izliyorsun premise, böyle. and gameplay trailer. Az Then, trailer adam 5 saniye 10 saniye içinde izliyor so genelde. the Çok hızlı trailer yani. can be watched within a few Adam seconds. eğer şey değilsen I- eee, nasıl derler? Diablo 4 değilsen oturup da For bir example, trailer if you're izlemeye not Diablo başladığında Dirt, izlemez. so they Hemen do bir not skip watch your yapar. Çünkü trailer from the eee, beginning till the hikayesi end. odaklı bir trailer yapmayı So düşünüyor. Burada so kart kastı vesaire don't falan olmaz create böyle a story-based trailer. That's takip why. ediyorsanız. Neydi o yapan? Şey Crypt of the Necrodancer'ın Ryan'ın yaptığı bir çok güzel YouTube'da video serisi var. That was a Orada video şey yapıyor. series on YouTube, so you should really follow those series on Game YouTube. art, gameplay premise, gameplay trailer. So Onları game yapıyor. art, gameplay Ondan sonra premise, and karar gameplay verdikten trailer, sonra and then in şey decision-making yapıyor. period, they just User compare score'u the price and they just trailer'ın look altına for the koyuyor. user Trailer'ın score, altına ya da and atmamaya karar veriyor. it is Zamanla then artık onu. dragged to the wish list before launching the game. Buradan ondan sonra şey yapıyor ama oyun. Önce işte şeye önce bu impression First alıyorsunuz. impression you Oyun need to çıkıyor. get, Ondan sonra impression'ları visit'e dönüştürüyorsunuz. then you should turn Visit'in those wishlist'e impressions dönüştürüyorsunuz. into Wishlist'in visits hepsini and sales visits to dönüştürüyorsunuz. wish lists and wish Burada lists to sales. conversions yani So the ne conversions kadar here, güzelse how wishlist'in how artmalarını how ona göre bigger or how e, higher is it? The sizin eğer algorithm works that way. visit to wishlist şeyiniz If your yüksekse visit to wish list list is conversion'ınız yüksekse high and sizin if your algoritma conversion is daha çok high, then the sayısal algorithm has become size higher. konumlama yapıyor. Eğer ki wishlist'ten If sales your wish list yüksekse o zaman wishlist'inizi is daha da higher yükseltmeniz again, böyle then konumlama you yapıyor. should need to Oyun be en kısa sürede systematic to aslında increase your wish list. And para kazanmak, başka and bir şey Steam değil. is also Yani trying to en make kısa money. sürede oyun neyse onu göstermek What is istiyor. the highest Biz selling game? algoritmalarını vesaire falan It needs to eleştiriyoruz. show that. Yeah, we Optimizasyon yapmak sometimes criticize some algorithms of genel olarak Steam çalışan because they sometimes do not make the necessary algoritmaların aksine gayet categorizations, but the sağlıklı necessary olduğunu algorithms are really strong enough on Steam. Ee, tekrar şeye dönecek olursam işte If neler we yapıyoruz turn marketingte? back to marketing again, Influencer'lar çok önemli dedik. influencers are really important. Influencer'ların Reach listeyle out to çalışmak influencers, daha sıcak especially oynanmaya in başladı. discovery phase. And after Çok you güzel bir play the game, haline then dönüşüyor. Twitch has turned into a good channel. Online festivallere katılıyoruz. Bunlar çok Yeah, popüler. we attend online Çok festivals. They are really very başarılı popular, geliştirilebilecek alanlar. and we can really meet power users Online festivale katılıyoruz. on these online Oyunun festivals. We do başarısını our best to participate oyunlara those bağlıyorlar. İşte bu festivals. yok PC Gamer'ın seçkisi yok bilmem nenin seçkisi vesaire falan We gibi really oluyor. Çıkacak oyunlarla ilgili should come together yarışmalar with böyle hani game herkes users. ne oynuyor ki seçkiliyorlar yani. So they Onlara publish, for göre example, a line of 10 to marketing 15 olarak da games, bizden şey and yapılınca also konuşuluyor we böyle hani do oyunların really our renkli best to imajlar olmasını şey yapılıyor. polish marketing assets. Çok iyi bir store sayfası hazırlıyoruz. Oyunun ne olduğunu Yeah, we söylüyoruz. really have a top-notch Ve store oyuncuyu page. yönlendirebilen. It makes the player excited. Steam sayfa şeydir, Steam forumlarıdır Discord vesaire and falan Steam aktif halde forums are also necessary birebir to iletişim make kurmaya and to çalışıyoruz. create this excitement among players. And we Oyuncularla. really Ne try kadar to başarılı interact olursa face to face, o one kadar to one. kurumsal bir şeye dönüşüyor. O kadar hani böyle So o it becomes iyi human to human uzaklaştırıcı bir interaction is so çok important in order özel to bir şekilde make şey yapmak istiyor. Yani o özel or pahalı bir serve as a
institution, in an institutional type, oyunun especially in early takip eden access. insanlar If people are commenting oyunu on retro yapmak isteyen uh, tarafta oluyor. early access, they also uh, Aslında herkes için like öyle to ama be belli together with the standartlar var. developers. O yüzden yani hani mümkün Therefore, kullanın. Profesyonel whatever kullanın. professional thing you're using, Kullanın çünkü her şeye yetişmek mümkün değil. it's not Ama easy to catch oyunu everything, mutlaka by the şampiyona way, bir but yerlerde yani hani you need to oyunu be şampiyona somewhere in taşıyabileceğiniz any bir phase düzen of bulmak this isteyen process. insanlar bir oyun. You should be the one who carries the game. Ve tabii ki işte başvurabildiğimiz ödüllere başvuruyoruz. And of course, Bunu her oyun submit için for o awards. kadar gerçekçi değil. Son olarak şu konuya And gelip finally, ondan sonra kapatacağım. I Artık will make a hani cloud nasıl conclusion çalışıyor onu anlıyoruz. after beating the Aslında algorithm ortalama here. How popülerlikte does it work? çalışıyor. It's also working on İşte Steam'de popularity. Steam'in üzerine If geldiğinizde your belli wish bir list is seviyeye among a ulaşabiliyor. certain O number, yüzden oyunun it triggers something. So oynanabilirliği before açısından launching the önemli. game, if your wish list is more Steam than sadece birkaç 50,000, farklı it's söylüyor. so Hatta ben important. Steam really bugünlerde focuses on it. araştırmalarımı da sorduk Steam'e. And we also Wishlist ask the bir question rakamdan to dolayı Steam. diyorlar. Uh, if it Ama is more than oyunun 50,000, belli it's bir not a oralarda magical number, but the oralarda balance seems to kalmıyor. be there Genelde around 50 civarında bildiğim 50,000. kadarıyla. As far as we are Şu anda concerned, artık Steam is looking farklı oluyor. for Hangileri? that Çünkü which hem games have got oyunların the highest wish hangileri lists and tanınıyor? which games are being launched Vesaire diye and bakıyorlar. which games Oyunun should çıktığında I işte yapılması make gerekiyor. promoted. These Oyunun are the questions biraz that daha Steam altında nasıl asks. altında For promote ediliyor? example, under some Şey genres, çıkarıyor. some games are being Trailer çıkarıyor bazı promoted, oyunlar and için. there are some pop-up banners, for Ee, example, for some ve games. upcoming, popular upcoming And listesini alıyor. and they got the popular Vesaire upcoming vesaire ya da list, işte etc. söylentileri daha çok çıkartıyor oyunu. O sırada çıkan diğer oyunların And the oyunun other listelerine games that have koyuyor. been Belli launched bir at that rakamda time eğer has ki been compared. mutlaka So oyunun üzerinde olman so these gerekiyor. figures need O da to işte be wishliste first of all popular more upcoming'e than girebilmen gerekiyor. Popular 10,000. upcoming'e girmezsek Yeah, because that's why they satışlar can be rakamdan düşüyor. uh, Satışlar ciddi in anlamda the düşüyor. category of Güzel popular upcoming. bir But başarı the aldık. ideal thing is that Aldık. we couldn't manage it. By the way, we really Oyunun managed da 36,000 only. But the burada bir main başarı goal olmakla is to be çalışıyor. more than Oyunun 50,000 in tanınabilir terms of wish olması onunla da lists. alakalı. Eğer ki And it, çok of güzel bir course, it's based platformda on how girecekseniz popular your game is. çok başarılı girme şansınız olabilir. So if it is more than Şartlar 50,000, then you are probably in olması gerekiyor. future Sadece spots. önden Steam'e söyleyeyim ki So you onlar should previously çalışsınlar, bilsinler bu inform konuyu. Steam in Kontrol advance edebilsinler. about your launching time, so you don't need to change the time. Başka But bir türlü unfortunately, we need to make some changes gerçekten in finansal about our bug varsa launching time. But hemen that might pose some uyarı problems, and we bir hafta ileri atmak needed to gerekiyor. postpone our launching time, for example, Evet, 1 week burada further. işte düzenli yapmak gerekiyor. Oyuncularla iletişim kurmak And gerekiyor. later on, you Belli need to aktiviteleri interact sürekli with the players düzenli regularly in these iletişimde olacak. processes. Mailçiyi mutlaka You tutmak should lazım. have your Mailden social takip media, etmek. Steam updates, Özellikle newsletters, or Discord here. newsletter'lara üye oluyorlar. And they Buradan especially subscribe çok to fazla bilgi newsletter, almasını and bekliyorlar. you are expected to share Ee, more and more Ama things öyle with bir those fan kitlesi newsletters. var ki There are really sürekli lots of fans, update'ini and they alacak. can follow your games from any Takip edecek. platform. You O know, yüzden işte on Discord'a giriyor. Twitter, on Steam, they can follow Discord'a you, giriyor. Bir de and they newsletter'ını come to your alıyor. Bunların Discord, and hepsinden you böyle are followed by all bilgi sides. alabilmek You için know, oyunculardan and bilgileri also those would like to get burada some more information yeni bilgileri about the edinmek games, fazla çok meraklı oyuncular. and also some Bunların influencers are also very sağlamak gerçekten çok curious önemli. players at the same time, so their attention should be drawn. Kurmak So there must be a strategy of communication and interaction here. This is all what I would like to tell you. If you have some more questions, I'm ready to Teşekkür answer. ederiz Burak Bey Thank you verdiğiniz very much bilgiler for için, this önerileriniz perfect için. and fruitful uh, Sorularımız varsa presentation. şu If an we have alabiliriz questions, we can izleyiciler get the questions. tarafından. Evet, sanırım Orada izleyicileri görebiliyor muyuz bir ara? Yeah, e, can we see the participants followers? izleyicileri Yeah, you can just kapatabiliriz de belki. view the participants in the participants part. Evet, süremizin sonuna Yeah, geldik. Soru da our yoksa time is up. I bitirebiliriz. guess there are no Eğer questions. sizin
so we can finish it up if you are also okay. Thank you very much for your contribution, for your joining. I think it is really a very fruitful presentation for indies because so many indie teams are really struggling in those phases. They cannot direct and manage their way somehow, and that's why your presentation was so fruitful for the indie followers. Thank you very much once again. And also, I'm joining into some sessions. You're doing your best. Thank you very much for this such fruitful event. Thank you very much. We'll see you. Bye.